aggregate by key, right? And this is all right. What transformation functions? When you want to analyze data for the batch processing analysis on the RDD logic, you are implementing with the use of these functions, transformation functions and action functions features. We will write that logic of PySpark for the batch processing analysis when you want to analyze the data in the memory, and what I was represented by data in the memory as a RDD. You understand, guys? Yes, sir. Yeah, please note down. కుర్చీ ఇంకోటి ఆర్డర్ పెట్టాను వస్తుంది. Yes, note it down. Note it down, guys. Yes, sir. So here transformations, right? Especially when you analyzing your RTD, right? With the PySpark, the PySpark logic you will be implementing with the use of these functions, transformations, actions. Transformation again two types: narrow transformations, wide transformations. Narrow transformation functions ఏంటంటే ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఈ narrow transformation ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు there is no data movement when you applying these functions to analyze the data in the memory. No data movement right among the right nodes of cluster. ఇక్కడ ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తాం, కండిషనే కదా, రైట్? డిస్టింగ్ అప్లై చేస్తాం, రైట్? There is no right data movement. I mean, there is data movement and there is no shuffling when you applying the data and when you applying the narrow transformations, right? When you analyzing the RDD. But wide transformations, there is a data movement because shuffling means group by key kada, right? Aggregation, reduce function kada, aggregating the data, reduce by key, aggregating the values by key wise, join చేసినప్పుడు డేటా షఫల్ అవుతుంది. సో డేటా మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వైడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్
where is the data movement is there, there is the that functions are you're using white transformation. Normally they're asking interview, what is the types of transformations in Spark? Narrow transformation, white transformation. What is the difference means? Where there is no data movement, that is the right. In that case, we will use a narrow transformations. Where is there is a data movement is there, when you want data movement of the like shuffling, grouping the data, then obviously we will apply the white transformation functions when you are analyzing the RDDs. Got a point? Guys. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now here actions, second type in the actions. ఈ action functions ఏంటంటే right, take function is action, collect is action, take, collect, and first action, and save as text file is action. Why I am calling this action? What is the use of this action? When you want to display the content of the output RDD, or when you want to see the content of RDD, మనం printf చేస్తాం కదా, ఇక్కడ collect function ఇచ్చేస్తాం to display the content of RDD. It will display the whole content of RDD. Right? No sir, I want to see first 2 lines of the RDD content. Then take bracket లో 2 lines చూసాలంటే 2 పెట్టండి, n lines. No sir, I want to see only first line of the RDD content. Then first function. But what is this? Save as text file. Once analyze the RDD, what is the output RDD got it? That output RDD you need to save to the HDFS. So when you want to save your output RDD to HDFS from the memory, we need to apply the action on the RDD. Whenever you apply the action on the RDD to save it to HDFS as a text file, whatever the RAM allocated for your RDD, all the resources will be deallocated automatically. Did you understand, guys? Guys, Yes, sir. see that now, I'll explain you clearly. Suppose in HDFS, I have a file named rama.txt. This file is in HDFS, in the disk, in the form of blocks. But I want to analyze this file to Spark. What I told you, when you want to analyze the file of HDFS, for the HDFS file, we need to create RDD. The RDD name I given X. So, this RDD ni analyze cheyali. And PySpark code rasa chestam. Got it now? ఈ PySpark code ఎలా రాస్తాం? Using implementation with what? Transformation function తో ఇంప్లిమెంట్ చేసి లాజిక్ రాసి RDDX మీద రన్ చేస్తాం. And then run చేసిన వెంటనే you got the results something another RDD Y. మళ్ళీ RDD Y ని అనలైజ్ చేస్తాం. Until getting the required data, you are running the job. Again, you are running the PySpark code with transformations. Got it? Then you got that output something RDD jet. You understand? Got it? Again, RDD jet, you are running that, you are running some more logic with the transformation, and you got that RDDA. Got it now? Suppose RDDA is your required data, you got it as per your client problem. Yes, this RDDA I will save into the HDFS using action function. Save as text file. Did you understand? Guys, I will save my required results RDDA into HDFS as a Lakshman.txt. నేను ఎప్పుడైతే నా రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ ఆర్డీని ఎప్పుడైతే HDFS లో సేవ్ చేశానో, ఎప్పుడైతే యాక్షన్ అప్లై చేశానో, ఆటోమేటిక్ గా whatever RAM allocated for RDDX, whatever RAM allocated for RDDY, whatever RAM allocated for RDDZ, whatever RAM allocated for RDDA, all the resources will be deallocated back to the resource manager automatically. Did you understand? Data will be in the memory until your process completion, until you apply the action to save the final output RDD to HDFS.
Whenever you save the final output RDD into HDFS, whatever the RAM allocated for RDDX, RDDY, RDDZ, RDDA, all the RAM will be deallocated back to the resource manager. Do you understand? Yes, Got it? Got it, guys? So my file is in HDFS as rama.txt in the disk, but I want to analyze it to Spark. That's the reason I created RDD. You know RDD means loading the file from disk into memory. The name of RDD given X. You know, when you got the required output RDD, that output RDD, if you get it required results, then you apply the action to save that RDDA into HDFS as a Lakshman.txt. Did you understand? Guys? yes, sir. That's clear. So here, what is your challenging as a data engineer, as a Databricks consultant, as a data engineer, Spark developer, as a data engineer, what is your challenging? Writing the logic of PySpark code with transformation to analyze your RDDX. Got it now? Understood, guys? Yes, sir. Got it now? Action always in the last, when you got the required results RDD, then apply the action, save as text file, apply on RDDA to save into HDFS as a Lakshman.txt. Got it? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please note down. Got it now? Understood, guys? What is the use of transformations? What is use of action? మనకు Hadoop లో analysis చేయాలంటే map reduce ఎలా ఎంత ఇంపార్టెంటో to analyze the data in the disk with Hadoop, right? ఇక్కడ Spark లో when you want to analyze the data in the memory, here these two main functions, transformations, action. When you want to analyze RDD, that is with the batch processing, right? Obviously, you need to implement your logic with these transformations and actions, right? Got it, guys? When you want to analyze RDD with the conditions, map-wise, distinct data, when you want to apply this, right? Splitting the data, always narrow transformation. Narrow transformation and data movement also. Data shuffle అవ్వాలంటే group అవ్వాలంటే then we need to use the white transformations. That white transformations ఏంటి? Group by, reduce function, reduce by key, aggregate by key, join. ఈ functions apply చేసినప్పుడు data movement జరుగుతుంది. So that is called white transformations. Got it, guys? Yes, sir. చూడండి ఇక్కడ మీరు HDFS ఫైల్ rama.txt ఉంది, distributed into the different nodes in the cluster, right? In the form of blocks. But file is in the disk.
బ్లాక్స్ అన్ని డిస్క్ లో ఉన్నాయి, బట్ అనలైజ్ చేయాలి కదా స్పార్క్ తో, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఆల్ ద బ్లాక్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్ విల్ బి టేకింగ్ టు ర్యామ్ ఆఫ్ ద వర్కర్ నోడ్స్. ఐ టోల్డ్ యెస్టర్డే, whatever the file in HDFS, all the blocks of the abc.txt will take into RAM of the same data nodes, RAM of the same node data nodes. That's the reason I'm telling you the definition of RDD. Loading the file from the disk into memory of the data nodes is called RDD. You must create RDD when you want to analyze with the Spark. Then you can run your logic with your transformation on RDD. And if you get the results, then verify this is required or not. And again one more transformation, you run it on RDDY. And you got the results RDDZ. Then RDDZ also is not required data. Then you can run normal transformation. And you want until getting the required data, you keep on create the RDDs. All are immutable. This is immutable. This is immutable. This is immutable. This is immutable. Until getting the required results, right? You keep on apply the logic. Wherever you got the final output RDD, that RDD, if you got it required data, that you can apply the action on the RDDA to save that RDD into HDFS as a file in the disk. Do you understand? Whenever you apply the action on the final output RDD, whatever the RAM allocated for all the RAM or write resource will be deallocated back to the resource manager automatically. Did you understand? We are taking the data into memory only for the process. We are not keeping the data permanently in the memory. Remember? Understood? Once process done, finally the output results RDD will save to HDFS as a file in the disk. Then whenever I save it, our final output RDD to HDFS, automatically whatever RAM allocated for all these RDDs, all the RAM will be deallocated back to the cluster manager. I mean to the resource manager. Understood? Guys? Yes, sir. So, right చూడండి, ఒక్క RDD తో మీకు ప్రాబ్లం అవుట్పుట్ రాదు. సో RDD is సింగిల్ RDD తో నీకు అవుట్పుట్ రాదు. You right, you are analyzing RDD as X, you got the results, that is RDD Y. It's in the memory. X in the memory లో ఉంది, Y memory లో ఉంది, Z memory లో ఉంది. Got it now? Clear? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు అడగొచ్చు HDF స్పార్క్ తో ఫైల్ అనలైజ్ చేయాలంటే ఎన్ని RDDs క్రియేట్ చేయాలి? డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాబ్లం అండి. Depends on the problem, isn't it? There is no any fixed number of RDDs for the. You first create the RDD. What is my parent RDD here? What is my parent RDD? Guys, what is my parent RDD here? What is my parent RDD here? Ram dot. Huh? Hare Krishna. Yes. Ram dot TST అంటాముడు నీ ఎంకమ్మా. నోరు బయలుపోయి చెప్తున్నా కూడా మళ్ళీ రామ డాట్ TST అంటావు. RDD X కదా, Yes, sir. RDD. పేరెంట్ RDD అంటే రామ అంటావు. Right, we are analyzing that in the memory. So when you got the final output RDD, apply the action to save the RDD to HDFS. The action function we are using save as text file. So ఇక్కడ జాబ్ when you run the Spark job, DAG create అవుతుంది. The DAG is creating when you running the job. DAG creating when you run the Spark job automatically. What is the meaning of DAG? DAG is creating automatically when you run the Spark job. Because DAG is definite. What is the full form of DAG? Directed acyclic graph. DAG is what? Directed acyclic graph. Is set of stages. It define the DAG. Definition is the set of stages. When you run the Spark job, DAG is creating automatically. What is the full form of DAG? Directed acyclic graph. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని స్టేజెస్ తీసుకుంది మీ జాబ్ ఇక్కడ? How many stages taken your job here in this file analysis? How many stages taken? 4. 4 stages. Is it now? Right? Stages. 4 stages created. 4 stages taken that. So a DAG is creating automatically when you run the Spark job. A DAG definition is a set of stages. ఇది DAG క్రియేట్ అవుతుంది, డయాగ్రామెటికల్ గా గ్రాఫ్ క్రియేట్ అవుతుంది. మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏ స్టేజ్ లో ఎక్కడ ఏం రాసాము, ఏ స్టేజ్ లో అంతా మనం చెక్
డయాగ్రామటికల్ చూసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే DAG is creating automatically when you run the Spark job. That defines as a set of stages. Did you understand? Yes, sir. Yeah, please note down. RDD X, RDD Y, RDD Z, RDD A. So the stages, right? When you run the Spark job, depends on your number of, right? You're running the processing here, right? Stage is creating automatically. Graph represents just the DAG. Got it now? ఈ RDDX మీద ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేశావు, రైట్? ఈ RDD మీద ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేశావు, RDD మీద ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేశావు, ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ గ్రాఫ్ గా మీకు విజువలైజ్ క్రియేట్ అవుతుంది స్పార్క్ క్లస్టర్లో, స్పార్క్ ఇంజిన్లో. అది మనం గ్రాఫ్ గా చూసుకోవచ్చు, రైట్? ఐల్ షో యూ దాట్. So DAG is creating automatically. So obviously note here in per job any tags, right? One tag for one job, right? One tag for one job, one Spark job. When you're running the job in Spark cluster, got it now? If you're running 10 jobs, 10 Spark jobs, 10 tags create होते हैं. Got it now? Yes, sir. So, but one tag is not a one stage. A tag is a defined set of stages. ఇక్కడ to analyze Rama.ts in the memory, take in the 4 stages. It's one job only, isn't it? So that's the reason one tag for one Spark job. If you run the 20 jobs, right? 20 Spark jobs run చేస్తారు అనుకోండి, 20 tags create అవుతాయి. Got it now? Yeah. Yes, sir. Got it now? వచ్చేసారా? Yes, sir. చూడండి ఇక్కడ, రైట్? క్లియర్ నా? ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను, ఫిల్టర్ అప్లై చేశాను, స్టేజ్ వైజ్ మ్యాప్ అప్లై చేశాను, మళ్ళీ రిడ్యూస్ బై కీ అప్లై చేశాను, మళ్ళీ మ్యాప్ అప్లై చేశాను, ప్యారల్ మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నా జాబ్ చూడండి ఎన్ని స్టేజెస్ తీసుకుందాం, రైట్? సో ఇలా విజువలైజ్ చేసుకుని క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. మనం స్పార్క్ వెబ్ యూఐలో చెక్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఈ గ్రాఫ్ని అండర్స్టూడ్. That's the reason a DAG is defined as a set of stages. See that now? ఇక్కడ ఫిల్టర్ అప్లై చేశాను, ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాప్ అప్లై చేశాను, రిడ్యూస్ బై కీ అప్లై చేశాను, మ్యాప్ అప్లై చేశాను, మళ్ళీ స్టేజ్ 3లో ప్యారలైజ్ అప్లై చేశాను, ఫిల్టర్ అప్లై చేశాను, మ్యాప్ అప్లై చేశాను, ఫైనల్ జాయిన్ చేశాను. ఎందుకు? until getting my required results as per my problem, as per my requirement. Got it now? Guys, these four stages may belongs to only one job only. So one job, one DAG, right? So DAG defined as a set of stages. Got it? Yes, sir. Clear? Yes, sir. చూడండి, when we run the Spark job in Spark cluster, right?
See that now? Diagram. When I run the job, see that now, submit the job. I want to submit the Spark job. That is PySpark kavachu, Spark SQL job kavachu, streaming job kavachu. When you run the Spark job, who taken the request? Guys, who taken the job request here? When you run the job? Right. Spark driver. Spark driver. The Spark driver contacting the cluster manager. Is nothing but resource manager. Spark engine contacting the cluster manager. Cluster manager releasing the executors to process the data in the memories. చూడండి ఎప్పుడైతే స్పార్క్ డ్రైవర్ రిక్వెస్ట్ తీసుకుందో మీరు జాబ్ రన్ చేసిన వెంటనే చూడండి కింద డాగ్ క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి డయాగ్రామ్ చూడండి when you run the spark job write spark driver when the taking the request and it creating the DAG. See it? DAG create అవుతుంది చూడండి RDD1, RDD2, RDD is right. Understood? The DAG creating that by default automatically. So data engineer can job complete అయిన తర్వాత DAG ని విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు. Understood? గ్రాఫ్ క్రియేట్ అవుతుంది. Clear now? Yes, sir. Yes. Understood? Yes, sir. Yes, sir. నోట్ చేసుకోండి డయాగ్రామ్. ఆల్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం అర్థమవుతుంది, మీకు ఆన్సర్ ఈజీగా ఉంటుంది. Okay, sir. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 70%, 80% ఆఫ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం స్పార్క్తోనే చేస్తున్నారు. డేటాబ్రిక్స్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిమాండ్ ప్లాట్ఫామ్. డేటాబ్రిక్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ స్పార్క్ ప్లాట్ఫామ్. మీరు చదవట్లా, నేను క్వశ్చన్లు అడగాలని నాకు భయం వేస్తుంది. మీరు ఆన్సర్ చెప్పట్లా. నిన్నటి క్లాస్ అడిగిన క్వశ్చన్ అడిగి కూడా ఆన్సర్ చెప్పట్లా. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మెమరీ ఎగ్జిక్యూటర్స్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మెమరీ ఆఫ్ డేటాలో ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత రీసోర్సెస్ అన్ని బ్యాక్ అయిపోతాయి, మేనేజర్కి వచ్చేస్తాయి. మీకు ఆర్డిడికి ఎక్స్కి అలోకేట్ అయిన ర్యామ్, ఆర్డిడికి అలోకేట్ అయిన ర్యామ్, ఆర్డిడి జెడ్కి అలోకేట్ అయిన ర్యామ్ మొత్తం ఆ రీసోర్సెస్ అంతా డిఅలోకేట్ అయిపోతాయి టు క్లస్టర్ మేనేజర్. అర్థమైందా? ఆటోమేటిక్గా you apply action on the final output RDD, whatever RAM allocated for RDDX, RDDY, RDDZ, all this RDD's RAM will be, resources will be back to cluster manager. Understood? Then there is no more your file in the memory when you apply the action on your output RDD to save into HDFS. You understand? Guys? Yes, sir. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్పార్క్ కాంటెస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ స్పార్క్ కాంటెస్ట్ ఈజ్ అ లైబ్రరీ గైస్ టు క్రియేట్ ద ఆర్డిడి. స్పార్క్ ఇంజిన్, ఈ స్పార్క్ ఇంజిన్ ఇక్కడ ఏముంది? స్పార్క్ ఇంజిన్ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏది? స్పార్క్ ఇంజిన్. ఈ డయాగ్రామ్ లో వెర్ ఇస్ ద స్పార్క్ ఇంజిన్ గైస్? Spark contest. What is the spark engine here in this diagram? Spark test. Spark contest. స్పార్క్ ఇంజిన్ అండి. స్పార్క్ డ్రైవర్ 3 రోజుల నుంచి మొత్తుకుంటున్నా కదండి. స్పార్క్ డ్రైవర్, స్పార్క్ ఇంజిన్ ని స్పార్క్ డ్రైవర్ అంటారు, స్పార్క్ కోర్ అంటారు, రైట్? అసలు చదవట్లే మిమ్మల్ని. అసలు ఇంత ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు, ఇంత హార్డ్ కేక్ కింద మార్కెట్ లో ఏ రోజు సార్ చెప్పి నోట్స్ చదవట్లేదు. స్పార్క్ ఇంజిన్ స్పార్క్ డ్రైవర్ కదా. నిన్న చెప్పాను, డయాగ్రామ్ చూపించాను, మన పీపీటీలో డయాగ్రామ్ రాసుకున్నారు. స్పార్క్ డ్రైవర్ కింద రిసోర్స్ మేనేజర్ ఉంటుంది, యాన్. ఓకే, సో హియర్ స్పార్క్ ఇంజిన్ ఈజ్ స్పార్క్ డ్రైవర్
రైట్ ఆర్డిడి క్రియేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఆ స్పార్క్ ఇంజిన్ ఆ స్పార్క్ డ్రైవర్ లైబ్రరీని మనం కంపల్సరీ ఈ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. స్పార్క్ కాంటెస్ట్, వితౌట్ ది స్పార్క్ కాంటెస్ట్ లైబ్రరీ యూ కాంట్ క్రియేట్ ద ఆర్డిడి. I mean, you can't load the file from disk into memory. So this is a mandatory library when you want to create the RDD Spark contest. Okay. Note it down. Note it down, guys. Hello. Sir. Note it down. So no, sir. Can you show it once? Note it down. Note it down, guys. Sir. Hello. Sir. Few minutes, sir. We're still writing. Sir. Done. Note చేశారా? No, sir. No, sir. Sir. Just 2 minutes. Done, guys. Done, guys. Hello. Yes, sir. So, ఇక్కడ one more note point ఇక్కడ Spark is a
Right? Spark is a lazy evolution అంటారు. Spark is a lazy evolution అంటే don't think that it is a very slow performance of analysis. Spark is very faster than Hadoop కదా. ఎందుకంటే because it's processing the data in the memory. But why I'm telling you Spark is lazy evolution? ఎందుకంటే ఒక్క ఆర్డిడితో నీకు రిజల్ట్స్ ఒక్క ఆర్డిడి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నీకు అనలైజ్ చేస్తే అవుట్పుట్ రాదు. అంటిల్ గెట్టింగ్ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ ఆర్డీ నుంచి అనలైజ్ చేస్తే చైల్డ్ ఆర్డిడి వై వచ్చింది. వై ఆర్డిడిని అనలైజ్ చేస్తావు, జెడ్ వచ్చింది. జెడ్ అనలైజ్ చేస్తావు, ఏ వచ్చింది. అంటే అంటిల్ గెట్టింగ్ యువర్ రిక్వైర్డ్ డేటా పేరెంట్ ఆర్డీ నుంచి ఆర్డిడీస్ క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటావు until getting required output RDD. That's the reason the meaning of the the meaning of this Spark is lazy evolution. Do you understand? Guys. Yes, sir. Yeah. No doubt. Done, sir. Yes. That? Yes, sir. Yes. See that now మనం కొన్ని narrow transformations మిస్ అయ్యాము చూడండి. ఏమేమి మిస్ అయితే రాసుకోండి దాంట్లో. మ్యాప్ narrow transformation, email screen, flat map narrow transformation, filter, sample union, map partitions ఇవి కూడా narrow transformation లో యాడ్ చేసుకోండి. మ్యాప్, ఫ్లాట్ మ్యాప్, మ్యాప్ పార్టిషన్, ఫిల్టర్, శాంపిల్, యూనియన్ ఇవి నేరో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. I'll explain you each function purpose, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, ఫంక్షన్ ఎలా సింటాక్స్ ఎలా రాసుకోవాలి. We'll do all things hands on.
First list out. These are the narrow transformations. Put it down. Yes, sir. Next, white transformation. See, where is the data shuffling? Where is the data grouping? Where is the data joining? So that functions are white transformations. Miss any join rasamo, group by key rasamo, group by key. I think group by I written that. Please correct it. Group by key and group by only call. Group by key, reduce by key, join, distinct, intersection. ఇంటర్సెక్షన్ వైట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. యూనియన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే నేరో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. యూనియన్ వైట్ నేరో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి. ఇంటర్సెక్షన్ వైట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. డిస్టింక్ట్ కూడా ప్లీజ్ కరెక్ట్. డిస్టింక్ట్ నేరోలో రాదు. వైట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, జాయిన్, కార్టీజియన్, రీపార్టీషన్, కోలెస్. దిస్ ఆల్ వైట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. Put it down. Yes, sir. Put it down, everyone. Yes, sir. Yeah. So when you want to analyze the RDD with the PySpark, right? PySpark, right? Logic రాసేది ఈ రెండు ఫంక్షన్ ఇచ్చేసుకొని నేరో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసుకొని వైట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసుకొని డేటా అగ్రిగేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ వైట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేయాలి. లేదు ఐ వాంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వేర్ కంట్రీ కోడ్ ఇండియా అన్నప్పుడు నేరో ట్రాన్స్ఫర్మేషనే కదా. ఎందుకంటే ఫిల్టర్ కదా. ఫిల్టర్ ఎప్పుడు నేరో ట్రాన్స్ఫర్మేషనే. Got it now? When you want the total sales by product name wise, obviously you are going to write the logic with the white transformation. ఎందుకంటే అగ్రిగేషన్ ఆల్వేస్ విత్ రెడ్యూస్ బై కీ. అగ్రిగేట్ చేయాలంటే ముందు గ్రూప్ చేయాలి, షఫ్లింగ్ చేయాలి, గ్రూప్ బై కీ. రెండు ఆర్డిటీస్ జాయిన్ చేయాలంట వైట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాయిన్ ఫంక్షన్. కరెక్ట్ నా? రెండు ఆర్డిటీస్ యూనియన్ చేయాలంటే అది నేరో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనియన్. అదే రెండు ఆర్డిటీస్ మీద ఇంటర్సెక్షన్ అప్లై చేయాలంటే వైట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇంటర్సెక్షన్. Got it now, guys? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇక్కడ డేటా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది మెమరీలో అని చెప్పాను. ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయో అన్ని బ్లాక్స్ ఆ ఫైల్ యొక్క బ్లాక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ బ్లాక్స్ అన్ని ఆ పర్టికులర్ ర్యామ్ ఆఫ్ ద సేమ్ నోట్స్ లోకి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంకో నోట్ పాయింట్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. Right? One block, one partition. One block is equal to one partition. అంటే number of blocks is equal to number of partitions. You understand? Clear? Yes, sir. Yeah, note down this point also. One block, one partition. ఈ ఫైల్ కి ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయో అన్ని బ్లాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిషన్స్.
Sir, done, sir. Okay. Yes, sir. How? మరి RDDs క్రియేట్ చేయాలి కదా మరి when you want to analyze the data in memory. Then obviously, how to create RDDs? Using Spark. Right. So there are three ways to create RDD, guys, in the memory. There are three ways to create RDD. That means to load the data from the disk into memory. Right, there are three ways to create RDD. What are the three ways? First way, using function, parallelize function. Using parallelize function, HDFS disk లో ఉన్న ఫైల్ ని RAM లో తెచ్చుకోవచ్చు లేదా HDFS లో ఉన్న రైట్ యూజింగ్ parallelize ఏంటంటే it is going to be directly when you want to pass the data directly pass data into memory, into RAM of the data nodes. So direct గా డేటాని మెమరీలోకి డేటా నోడ్స్ మెమరీలో పాస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ parallelize. లేదు సార్ రైట్ ఎస్ I want to take the file from HDFS into memory. That is the second way. Third way, existing RDD నుంచి RDD create చేస్తాం కదా using existing RDD. This is the three ways to create RDD, guys. ఎక్కువ ఏది యూజ్ చేస్తారు చెప్పండి రియల్ టైంలో? Can you guess it? Hello? Sir, Huh? existing Existing ఎలా HDFS కదా, HDFS లో నీ క్లయింట్ డేటా మొత్తం HDFS లో పెడతావు కదా ఫస్ట్. సో HDFS లో ఫైల్ ని డైరెక్ట్ గా RAM లో తీసుకుంటాను. దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ RDD, రైట్? RDD క్రియేట్ చేయాలి ముందు. RDD క్రియేట్ చేయకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ RDD చేస్తాం ముందు. RDD కావాలి కదా. సారీ డయాగ్రామ్ ఏం చేసాం ఇక్కడ మనం XRDD క్రియేట్ చేసాం, రైట్? XRDD నుంచి YRDD క్రియేట్ చేసాం. ముందు XRDD క్రియేట్ చేయాలంటే ఫైల్ ఎక్కడ ఉండాలి? వెర్ ఇస్ ద ఫైల్ షుడ్ బి ఇన్ when you want to create RDD? File should be in HDFS kada. So when file in HDFS, then you'll create RDD. So there is a three ways to create RDD when you want to analyze with the Spark, right? First way is using parallelize function. That means directly passing the data into RAM of the data nodes. Second way, from HDFS file నుంచి మెమరీలో తెచ్చుకుంటాం. సెకండ్, ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ RDD ఉంటే దాని నుంచి RDD క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Got it? Yes, sir. Hold on.
Done, guys? Note it down. Yes, sir. Right, next put the heading. So we'll start analysis. So Spark hands-on. That is, which processing will do that? PySpark hands-on. That is, which type of analysis? Batch processing. Batch process analysis. Okay. Put the heading. Done? Okay. Yeah. For 10 minutes revise చేయండి last 3 classes స్పార్క్ సబ్జెక్ట్ అంతా స్పార్క్ నోట్స్ స్పార్క్ ఆర్కిటెక్చర్ స్పార్క్ గురించి స్పార్క్ డిడిస్ మొత్తం లాస్ట్ 3 classes నోట్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి 10 minutes నిన్నటి క్లాస్ మొన్నటి క్లాస్ ఈ రోజు క్లాస్ మొత్తం ఒకసారి రివైజ్ చేయండి మొత్తం స్పార్క్ 10 minutes Okay, sir.